Hello friends, on the behalf of AVVR, RP Singh, teacher of Geography, International Relations, Ethics and Essays, introducing a new program, the hybrid program for the PCS students. Still the date is not declared. Assuming that this is going to take place within a couple of months, this program that we have started will be having its first demonstration class on Monday, April 28th. Timing is 5 p.m. to 8 p.m. into the evening. It is going to cover all the 9 major parts mentioned for the prelims exams and all the vital aspects mentioned therein, the mains part. And the classes will run week long. Weekdays, the prelims and the mains, and the weekends we are having the essays program. The weekend classes will be as per your convenience. 2 teachers will organize the essay writing program. And this program is meant for 3 months, 12 weeks. All those who are interested in joining this course can contact the institute, and the telephone numbers are provided hereby. Punjab Civil Services, the date अजे डिक्लेयर नहीं हुई है एग्जाम दी. नवा प्रोग्राम ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ April 28 ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ. 12 ਵੀਕਸ ਦਾ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ. ਜੋ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਤੇ ਮੇਨਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਤੇ ਮੇਨਸ ਦੇ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਵੀਕਡੇਜ਼ ਐਂਡ ਵੀਕਐਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਵੀਕਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਮੇਨਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ. ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ. ਤੇ ਵੀਕਐਂਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਐਸਏਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ. 150 ਨੰਬਰ ਦੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. 3 ਐਸਏਸ ਨੇ. 750 ਵਰਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 7 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ. ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ. ਥੈਂਕ ਯੂ.